So today we will begin from where we ended in the last class. Maybe today we will end explaining the text of the novel, and then in the next class, maybe we will be doing some question answer. And what I think is by next class, I am going to start Ambedkar's Annihilation of Caste and Dalit Studies. Okay, I think Dalit Studies টা তোদের কি বলেছে তো আছে তো নাকি? কি বলেছে রাকেশ যেগুলো Yes, পাঠিয়েছিল? sir. Yes, sir. Dalit literature is there. দলিত স্টাডিজটা আছে। সো আই হ্যাভ অলরেডি অর্ডার দিস বুক। যদি তোরাও পারিস, আমি ভিডিওটা অন করছি, যদি তোরাও পারিস এই বইটা কিনে নিতে পারিস। ইটস এ ভেরি লো কস্ট বুক। 170 মতো দাম। অ্যামাজনে বোধহয় এখন অফারে বোধহয় 120-30 টাকা দাম নিচ্ছে। আম্বেদকারস ইন্ডিয়া ইটস অথেন্টিক ভার্সন, কারণ সব ভার্সন গুলোতে কিন্তু ইয়ে থাকে না, মানে অথেন্টিক লেখা থাকে না। দিস ওয়ান আম্বেদকারস ইন্ডিয়া, ইট ইজ বাই সৃষ্টি পাবলিকেশন। ওকে, তো এখানে খালি তুই অ্যানাইহিলেশন অফ কাস্ট পাবি না, ওর সঙ্গে আরো দুটো ইম্পর্টেন্ট টেক্সট পাবি, দ্য গ্রামার অফ অ্যানার্কি, আর একটা হচ্ছে কাস্ট ইন ইন্ডিয়া, দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আই উড সাজেস্ট, যদি প্রথমটা নাও পড়ো, প্র্যাকটিক্যালি কাস্ট ইন ইন্ডিয়া, দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এটা যদি তুমি না জানো, তাহলে অ্যানাইহিলেশন অফ কাস্ট কেন দরকার সেটাই তো বুঝতে পারবে না। কাস্ট ইন ইন্ডিয়াটা একটা 10 পাতার মতো একটা ছোট্ট চ্যাপ্টার আছে, ওটাকে যদি একটুখানি পড়ে নিতে পারো, তাহলে অ্যানাইহিলেশন অফ কাস্টটা বুঝতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, সো আই সাজেস্ট এই বইটা যদি আনাতে পারিস তোরা। খুব বেশি দামও পড়ে না, বিক্রমের দরকার নেই, বাট রাকেশ অ্যান্ড সম্পিতা, ইফ ইউ ক্যান, এটা অ্যামাজন থেকে একটু আনিয়ে নাও। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হুম, এটা হচ্ছে কালেকশন অফ 3 ওয়ার্কস বাই বি আর আম্বেদকর অন কাস্ট অ্যান্ড কনস্টিটিউশন। ঠিক আছে, এই বইটা একটু যদি পারিস আনিয়ে নে। অ্যান্ড এর পরের পোর্শনটা এবার দেখছি। আচ্ছা দাঁড়া 1 মিনিট, একটা ইম্পর্টেন্ট ফোন কল এসছে। হ্যাঁ, একটা ইম্পর্টেন্ট ফোন কল এসছে, একটু আমাকে সো যেটা বললাম, রঞ্জিত নতুন এসছে, রঞ্জিত একটুখানি একটু দেখে নিবি। একটা বই বলেছি ওদের, ওই আম্বেদকার ইন্ডিয়া বলে, বি আর আম্বেদকর, ওখানে 3টে টেক্সট আছে, তার মধ্যে অ্যানাহিলেশন অফ কাস্ট আছে। বইটা যদি কিনতে পারিস, ইটস ভেরি গুড বুক। আর এরপরে চলো, আগের দিন যেখানে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া শেষ করেছিলাম, লেট আস কন্টিনিউ ফ্রম দেয়ার। এবং এর পরের ক্লাসে আশা করছি কিছুটা কোয়েশ্চেন আনসার নিয়ে ডিসকাস করে আমি ইয়েতে ঢুকে যাব, ওই
অ্যানাইহিলেশন অফ কাস্ট বা কাস্ট দালিত স্টাডিজ এই জায়গাগুলোর কিছু কনসেপ্টে ঢুকে যাব, ঠিক আছে? আমি প্র্যাকটিক্যালি ম্যাক্সিমাম নোটসটা আমি তোদের দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। রঞ্জিত কি বলছে? আমার অডিও অন হচ্ছে না। ওয়াই অন হচ্ছে না? আমি তো কিছু করিনি বাবা, তোমাকেই তোমার ওদিক থেকে করতে হবে। বাট আমাকে তো দেখাচ্ছে ইউ কান্ট আনমিউট, তার মানে তুই কানেক্টেড আছিস ঠিকঠাক। আমি আনমিউটও করিনি, মিউটও করিনি। তোর ওখানে দেখ, তোর প্রবলেম হচ্ছে তাহলে ইন্টারনেটের। হুম। বাকিদের কারোর অডিওতে প্রবলেম হচ্ছে বাবা? না স্যার। না, তাহলে তোরই একটু কানেকশনে প্রবলেম আছে, একটু দেখিস, ঠিক আছে? বাট আই থিঙ্ক তুই শুনতে পাচ্ছিস আমার কথাগুলো। যদি সেরকম না হয় স্পিকার অন করে দে, বড় করে শুনতে পাবি, হেডফোনে না কিন্তু স্পিকারে শুনতে পাবি। যাই হোক, এবার পরের দিন, এর আগের দিন যতটা বলেছিলাম যে মিসেস মুর Mrs. Moore dies on the voyage back to England, but not before she realizes that there is no real India, but rather a complex multitude of different Indias. And এই different Indias যখন, when I was talking about the different Indias, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে I practically told you about the song এই মহাসিন্ধুর ওপার হতে or রবীন্দ্রনাথ টেগোর's ভারত তীর্থ. And there একদম একদম you read the lines, সখুন্দল পাঠান মুঘল এক দেহে হলো ঋণ. So these are the different layers of India. And then comes Aziz's trial, and Adela, who was under oath. You know what oathing is, what taking oath is. Taking oath is you are given the religious book, and then you have to take oath in the name of God that you won't lie. So at Ajay's trial, Adela is questioned about what happened in the caves. And very shockingly, she here declares that she might have made a mistake regarding Aziz. Because the same thing that haunted Mrs. Moore, the the humming of the sound, the reverberation, the continuous, it practically affected their minds, and it compelled them for a continuous reflection or introspection rather. And then Adela found that maybe she was mesmerized for a moment, and যখন জ্ঞান হয়েছে after the shock, she found Aziz in front of her and thought that Aziz was trying to abuse her. So that's why she confessed in front of everyone that Aziz is not the person or thing that attacked her in the cave. Okay, and then there is a reference of a thing. So বিকজ এই থিং কথাটার মধ্যে এখানে একটুখানি পলিটিক্স আছে, দ্য পলিটিক্স অফ ইউজিং. It may suggest something beyond natural or something beyond human. Okay. However, Aziz is set free and Fielding escorts Adela to Government College, where she spends the next several weeks, and then Fielding begins to respect Adela. One thing is that Fielding was a good friend of Aziz, and we have already seen that how he practically risked his career and went against his community, or rather, went against his class, the class of the colonials, to support Aziz. And when he found that Adela had the courage ultimately to tell the truth, and it was not from a colonial superiority or colonial conceit that she was accusing Aziz of abusing her. Practically, she was mesmerized when Fielding realized the truth. Fielding's respect for Adela grew. Okay, and uh, practically at that time, Ronnie was very much, in I would not say zeal, but I would say kind of
arrogancy or জেদ যেটাকে বলে, he became stubborn that somehow Aziz needs to be punished. And in front of all her supporters and in front those who were supporting her against Dr. Aziz, even against Ronnie, who was very much adamant that Aziz should be punished. তাদের সামনে দাঁড়িয়ে Adela recognized that Aziz was innocent. It was really something of bravery. And after that, Ronnie breaks off his engagement to Adela and she returns to England. এইখানে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস ঘটছে, the thing is very interesting. Aziz is very angry now because Fielding has befriended with Adela. And when he did that, after she nearly ruined Aziz's life. So that is the problem. The problem is not that Fielding befriended Adela, because at certain point, Aziz also found a good human being in Adela. But when Adela misbehaved with Aziz, when Adela did certain things with Aziz, then Fielding found, Aziz found that there is no point of keeping friendship, or how can she keep friendship with a girl who has accused him of abusing her? And that is also a false accusation. And when his good friend Fielding keeps friendship with Adela, because you look, that is the change of perception. You know, that is the change of perception, because Fielding, he knows Aziz, and that's why he has no problem with supporting Aziz. On the other hand, Fielding being very neutral, when this person thinks that Adela has shown bravery, he sympathizes with Adela also, or he start respecting Adela, because বুঝতে পারছে যে এই মহিলা আলটিমেটলি কখনো ডিসিভড হলেও আলটিমেটলি শি ইজ নট ডিসিভড এট দ্য এন্ড, বাট এই ফ্রেন্ডশিপটা বিটুইন আজিজ অ্যান্ড ফিল্ডিং suffers for Fielding's respect for Adela. And then Fielding sails for a visit to England, and ফিল্ডিং চলে যাওয়ার পর আজিজ কোথাও গিয়ে অ্যাডামেন্ট হয়ে যাচ্ছে and বলছে যে ওকে, he is done with English and that he intends to move to a place where he will not have to encounter them. So think about this. Aziz was representing India here. Adela, the colonizers, and Fielding was one who somehow sympathized with the colonized, as well as would also recognize a specific change in the colonizers. সে চেঞ্জটা যদি আসে সেটাকেও রেকগনাইজ করতে রাজি। But the colonizers and the colonized, they are somehow very much against each other. They cannot live together without pressurization. The colonizers are bound, sorry, the colonized are bound to live with the colonizers because the colonizers are their rulers. But if chance happens, they will never live together. Because as a class, I am not saying as a community, as a class, the colonizers will always hate the colonized, and the colonized will always return the hatred towards the colonizers. Because the relationship was of bondage, of master and slave,
And when the slave earns respect, the first thing that comes with it is hatred for the master, যার জন্য এতদিন ও স্লেভ হয়েছে। এখন ইন বিটুইনের যে লোকগুলো তারা যদি কোথাও গিয়ে ওই মাস্টার ক্লাসের কারোর প্রতি সিম্পাথাইজড হয়, একটা বায়াস চলে আসে। আর নাও সেই বায়াস থেকে মনে হয় যে এই লোকটাও বোধহয় ওই কমিউনিটিরই ওই ক্লাসেরই পার্ট। লাইক দেখো এখন যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো ওদেরকে দেখতে পাবে, ইফ ইউ লুক এট দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নাও, you will find CPM, Congress, and TMC both are opposing BJP. All three are opposing BJP. But CPM and Congress are also criticizing the corruption done by TMC. And that's why TMC thinks that CPM and Congress are allies to BJP. On the other hand, TMC criticizes the left Congress bond, and that's why the left Congress they think that TMC is an ally to BJP. So that is the thing. That is the thing. কেউ যদি আমার শত্রুপক্ষের হয়ে সামান্য সিম্পেথি দেখায়, আমি তাকে শত্রুপক্ষের লোকই ভাবি। অ্যান্ড সেই জায়গাটা হচ্ছে, অ্যান্ড তাকে সেই ক্লাসের মধ্যে ইনক্লুড করে দিয়ে আমি ভাবছি এই ক্লাসটার সঙ্গেই আর কোনো যোগাযোগ রাখবো না, এই ক্লাসটার সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ রাখবো না। Aziz is leaving Chandrapur, and 2 years later, now Dr. Aziz is the chief doctor of Raja of Mao. Mao is Mao is the Hindu region, and it's several miles away from several hundred rather miles away from Chandrapur. And he has heard that Fielding married Adela after returning to England. And because he has heard this, he is now very much angry with Fielding, and Adelaর প্রতি হেট্রেডটা তো আছে, and that hatred with Fielding, that you look ওই আমে দুধে এক হয়ে যাচ্ছে, আঁটি গড়াগড়ি খাচ্ছে। So these people, they belong to the same community, so ultimately they will come in each other's aid and they will forget us. এই ভাবনার জায়গা থেকে আজিজ ইজ, আমি এক্সপ্লেন করছি না, গল্পটা বলছি, এক্সপ্লেনেশনের জায়গায় পরে আসবো, গল্পটা শুনে নাও। Aziz is hating the English people more and more. Now he is looking them as a community. Sorry, as a class rather. কমিউনিটি না, ক্লাস হিসেবেই দেখছে, কিন্তু এই যে ক্লাস হিসেবে দেখছে, দুজনকেই একই ক্লাসের পার্ট হিসেবে দেখছে। ইন্ডিভিজুয়াল রিলেশনশিপ থেকে কোথাও গিয়ে ওই বলি না যে একটা মানুষের কোথাও একটা ডুয়াল আইডেন্টিটি আছে। একটা আইডেন্টিটি হচ্ছে আইডেন্টিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, and another identity হচ্ছে আইডেন্টিটি অফ দ্য পার্ট অফ দ্য ক্লাস। নাও এই জায়গায় গিয়ে যখন ফিল্ডিং অ্যান্ড অ্যাডেলা দুটো ইন্ডিভিজুয়াল, যাদের একজনের সঙ্গে ওর ভালো সম্পর্ক ছিল, একজনের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক ছিল, দুজনে এক হয়ে যাচ্ছে, শুনেছে খবরটা, বলছি না যে হয়েছে, আমি বারবার বলছি, ও শুনেছে খবরটা। অ্যান্ড দেন সাডেনলি Aziz is virulently hating all English people, একদম ওই শ্রেণী শত্রু বানিয়ে দিচ্ছে, ক্লাস এনিমি, the colonizers and the colonized. One day, walking through an old temple with his 3 children, he encounters Fielding and his brother-in-law. পুরনো মন্দির, ওর 3টে ছেলেকে নিয়ে আজিজ দেখতে, ওর 3টে বাচ্চাকে নিয়ে দেখতে বেরিয়েছে, and then he encounters Fielding and his brother-in-law. And Aziz is rather surprised that although Adela's full name was Adela Quested, Fielding's brother-in-law's name is Ralph Moore.
And it is evident that Fielding has not married Adela. He has married Mrs. Moore's daughter. So now Aziz thinks about it. ওকে, তাহলে বিয়েটা করেন। কোথাও গিয়ে একটা সিম্প্যাথি ফিরছে ফিল্ডিং এর দিকে। অ্যান্ড রালফের সঙ্গে আজিজের একটা ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে, অ্যান্ড দেন দ্য ফ্রেন্ডশিপ গ্রোজ উইথ ফিল্ডিং অ্যাজ ওয়েল। And before Fielding leaves, the two men, Aziz and Fielding, go for a final ride together. You remember the last ride together, the poetry? এখানেও একটা লাস্ট রাইডের কথা বলা আছে। অ্যান্ড এখানেও ব্যাপারটা বেশ সুন্দর। দুজন বন্ধু, মানে ওখানে একজন প্রেমিক যে তার প্রেমিকাকে আর পাবে না, দ্যাট lover is trying to build his own logic for the separation, and ultimately realizes that this is the last ride together. And here also, these two men know that this is the last ride together. And then they are in mood of confessing, or rather, Fielding is asking that whether they can be friends again. Aziz tells Fielding that they can only be friends only after the English are out of India. So again, they are not looking at each other from the communal point of view. This text is often, misread as communal text, as if the Hinduism has its own agenda, the Islam has its own agenda, as if there are Godbole, the Hindu one, the Hindu teacher, and then there is Dr. Aziz. Uh, we can see that Fielding and Godbole, they are good friends. They even remained good friends when uh, uh, Aziz was, or Aziz and Fielding's friendship suffered a consequence. So some misinterpretation are there that the Hindus and the Britishans can be good friends, but because the Britishans took over the country from the Muslims, for Muslims they think that they are under the rule of the more than the Hindus, the Muslim thinks that they are being ruled by the colonizers. And it also sometimes কেউ কেউ এক্সপ্লেন করতে গিয়ে সেই ক্রুসেড হিন্দু মানে মুসলিম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে যে ইটার্নাল ফাইট, সেগুলো নিয়ে অনেকে অনেক রকম রেফারেন্স দেয়। But everything becomes invalid when at the very beginning we seem to know, or ওই জায়গাটায় যেখানে ইএম ফস্টার বলছে যে আজিজ thinks himself to be an Indian, the part of the colonized community. তা আজিজ কিন্তু এখানে কোনো রিলিজিয়নকে রিপ্রেজেন্ট করছে না। হ্যাঁ, obviously he is a part of the religion, but politically, in the larger context of the novel, he is the colonized. He is the part of the class that is called the colonized. And against him stand one Fielding, who is a part of the class called the colonizers, although he shares a sympathy for the colonized people. And that's why the question of friendship comes.
And here Aziz tell Fielding that only they can be friends when English are out of India. Because যদি বাইরে যায় তখনই একমাত্র এই colonizers আর colonized এই সম্পর্কটা থাকবে না। Equally as a class, they will be at same height, same level. Their strengths will only then match together when they will be equal as citizens, free citizens of their own country. Not colonizers, neither colonized. Colonizer-ও নয়, colonized ও নয়। যখনই ফিল্ডিং এর দিকে আজিজ তাকাবে, ফিল্ডিং itself, okay, a good one can be a friend with. But ফিল্ডিং এর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে গোটা colonized ক্লাসটা। সরি, গোটা colonizer ক্লাসটা। আজিজ ওই জন্যই ফ্রেন্ডশিপটা করতে পারবে না। ফ্রেন্ডশিপ করাটা ফিল্ডিং এর পক্ষে প্রবলেমেটিক নয়, বিকজ ফিল্ডিং ইজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য প্রিভিলেজড ক্লাস, of the class who are getting the benefits. তার পক্ষে এই ফ্রেন্ডশিপটা বজায় রাখা আজিজের কাছে এটা অনেক বেশি লাইক a good work done, like a kind of gentleness, like a work of kindness. But Aziz's kache to continue to remain a friend with one who is colonizing his country for more than 300 years is almost like ditching his own countrymen, ditching his own class, ditching his own class. আমি পার্টিশন পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে ছাত্রদের বলি, তোদের এখনো কোনো পার্টিশন টেক্সট আমি পড়াইনি। মানে আমি বারবার বলি যে দেখবে যে সমস্ত বাংলাদেশিরা ওপার থেকে এপারে এসছে এবং যে সমস্ত ইন্ডিয়ানরা, ইন্ডিয়ান মুসলিমরা এপার থেকে ওপারে গেছে, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবে হিন্দুরা যখন এপারে আসতে পেরেছে তারা পার্সোনালি কোনো মুসলিম কাকা দাদা বন্ধু এদের সাহায্য নিয়েছে। এপারের মুসলিমরা কোনো হিন্দু কাকা দাদা বন্ধু এদের সাহায্য নিয়ে ওপারে গেছে, না হলে যেতে পারতো না। প্রোটেক্ট করে ওদেরকে নিয়ে যেতে হয়েছে, এরাই গার্ড করে নিয়ে গেছে, বার করে দিয়েছে। আবার ওই কাকা দাদা বন্ধুটি অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য কমিউনিটি নিজের বন্ধুটিকে বার করে দিয়ে বাকি কমিউনিটির উপর তরোয়াল নিয়ে রে রে করে তেড়ে গেছে। So each and every individual is an individual as well as a part of the class. So now we are entering into the Marxist point of view of analysis. This is how theory works. মার্কসিজম পড়াতে গিয়ে তোমাদের ক্লাসের কথা পড়িয়েছি, তোমাদের ক্লাস রিলেশনশিপের কথা পড়িয়েছি, যেখানে আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কথা পড়িয়েছি, ডায়ালেকটিক্স। So here the dialectic comes, the individual self and the class identity, and এই যে class identity, the colonizers and the colonized, এখানে ওরিয়েন্টালিজম চলে আসছে। পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি মার্কসিস্ট যারা আছেন তারা এই মার্কসিস্ট পোস্ট কলোনিয়াল থিওরিস্টরাই কিন্তু ওরিয়েন্টালিজমের জন্ম দিয়েছে। Because look at this. Abela Adela is practically thinking quite easily that Aziz can rape her. The British community also thinks like this. So does Fielding. Sorry, not Fielding. So does Ronnie. Why so much easily it is thought that even a doctor, a gentleman doctor like Aziz, can rape a British woman? That is the othering. You cannot just blame an Englishman without any proof, and he will not be arrested as Aziz is so easily arrested. That is the othering. That is the othering. আমরা ওরিয়েন্ট নিয়ে বলছি এদের ফিলোসফি মারাত্মক, এদের প্রপার্টি মারাত্মক, প্রচুর ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে, সেই জন্যই আমরা ওখানে যাব। বাট দিস মেন অ্যান্ড উইমেন আর আনএডুকেটেড, রুথলেস, স্যাভেজ, রাস্টিক, they need to be civilized. So that's why we must rule them. We must bring them under justice.
That is the othering. Aziz is the victim of the othering. And Adela, Ronnie, each and every one are the makers or the contributors in theories like Orientalism. What is Orientalism? Orientalism is how the West think of the Orient, not how Orient is in reality, but how the West or the Western critics have placed the Orient to their people. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওরিয়েন্টালিজমের কনসেপ্টটা এখানে আসছে। মার্কসিজমের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তো বললামই যে একদমই একটা প্রপার ক্লাস কনফ্লিক্ট এই নোবেলটাতে আছে, একটা ডায়ালেকটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে। এই ডায়ালেক্টের উপরই দাঁড়িয়ে আছে, ক্লাস কনফ্লিক্টের উপরই নোবেলটা দাঁড়িয়ে আছে, দ্য colonizers and the colonized, and এই দুটো যখন মিলে যাচ্ছে, this becomes the study of passage to India as a work on colonization. কলোনিয়ালিজমের ওপর এই নোভেলটাকে কিভাবে এস্টাবলিশ করবি, তার জন্য এই ইনস্টান্সেস দুটো লাগবে। ঠিক আছে, 1 মিনিট দ্বারা, একটা না এমার্জেন্সি ফোন এসছে আমার।
ওকে, একটু সরি, আমার একটা ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারে একটা ফোন এসেছিল, ঠিক আছে। সো যেখানে ছিলাম, যে এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাই হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, লুকিং অ্যাট দ্য টেক্সট, হাউ উই আর গোয়িং টু লুক অ্যাট দ্য টেক্সট। তাহলে আমি দু তিনটে পয়েন্ট অফ ভিউ কিন্তু তোদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। একটা হচ্ছে হাউ ক্যান ইউ রিলেট দ্য টেক্সট ফ্রম দ্য মার্কসিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, and from there we came to orientalism, and together they make the text a colonial text। তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু একটু এই নোভেলটার সঙ্গে দেখতে হবে। এবং এখানে নোভেলটার শেষে একটা জায়গা আছে যে আহ, মানে যখন আজিজ বলছে যে ইংলিশ আর আউট, হ্যাঁ, তো তখন তো আজিজ ওই কথাটা বললো যে উই ক্যানট বি ফ্রেন্ডস। হুম। উম, কারণ এখানে ফিল্ডিং তারপরে আবার জিজ্ঞাসা করছে আজিজকে যে বিকজ দে বোথ পার্সোনালি ওয়ান্ট টু রিমেন ফ্রেন্ডস, তাহলে কেন পারবে না, তাহলে কেন ওরা পারবে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজিজ বা অথর শেষ করছে as if the whole atmosphere, as if the whole surrounding was saying no, not yet, not there. So the situation does not allow, why the situation does not allow, ওইখানে ওই জায়গাটাই আবার চলে আসে, because inside of a man works the dual identity, the identity of the self and the identity of the class he belongs to। কমিউনিটি এখানে বাদই দাও, কমিউনিটি অনেক পরে আসে, বাট বিফোর দ্যাট কামস দ্য ক্লাস। প্রথমেই আমরা নিজেদেরকে যখনই অ্যালাউ করবো যে তুই কি, হোয়াট ইজ ইউর আইডেন্টিটি, একটু ভালো করে দিয়ে দেখবি যে তুই নিজের সেলফকে ভাবিস আর ভাবিস তুই মিডল ক্লাসে বিলং করিস না আপার ক্লাসে বিলং করিস, তারপরে তুই হিন্দু মুসলিমের কথা ভাববি। তাহলে এই যে মিডল ক্লাস, আপার ক্লাস, লোয়ার ক্লাস, এই যে জায়গাটা ফাইন্যান্সিয়াল, এটাও তো ক্লাস, এটাও তো ক্লাস। এখন আমাদের দেশ স্বাধীন, এখন ওই কোলোনাইজারের মতো প্রবলেমটা নেই। কিন্তু যখন ওই রকম প্রবলেম ছিল তখন ওই ক্লাসটা ওই রকমই হতো। বিকজ যদি আজিজের মতো এই কোলোনাইজেশনের ইম্প্যাক্টটা কারোর লাইফে ডাইরেক্ট পড়ে, নো মোর হি ক্যান থিঙ্ক হিমসেলফ outside the class identity. You know, now the personal identity becomes bleak because he has suffered. He has suffered. At certain point of time, he had seen that his class identity ultimately has come in support of him. Because on Aziz's arrest, the whole community in the Chandarpur was whole constituency in the Chandarpur was divided into two constituencies. One who supported Adela and the other who supported Aziz. And typically, apart from Fielding, all the Britishers were supporting Adela, and all the Indians were supporting Aziz. So this is the problem, this is the thing. That is what I want to say. So that's how you are going to look at the novel। এই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে নোভেলটা এন্ড হচ্ছে, ঠিক আছে। এই নোভেলটার যদি আমরা দেখি থিম গুলো, হোয়াট আর দ্য থিমস ইন দ্য নোভেলস, একটা তো হচ্ছে ওই দ্য ডিফিকাল্টি অফ ইংলিশ ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডশিপ, যেটা এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করলাম। আরেকটা বললাম দ্য ইউনিটি অফ অল লিভিং থিংস, যেটা এর আগের ক্লাসেও আমরা ডিসকাস করেছি। ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে, ওরে আয় রে ছুটে আয় রে তোরা। And then again, Rabindranath is saying, হেথা অনার্য, হেথায় আর্য, হেথায় দাবির চীন, সখন দল পাঠান মোঘল এক দেহে হলো লীন। So you can understand what is the cosmic unity, the unity of self with the class, the unity of self with the whole world, with the population. Here, obviously, uh, the unity is between human beings of different class, different religion, different diversity, and India has always welcomed everyone. India has always welcomed everyone. Now you can say, then if India has welcomed everyone, why
Aziz is saying, or Foster is saying at the end, that only the two people can befriend each other if they are separated. এইখানে ওই হিন্দুইজমের কনসেপ্টটা আছে, যেটা ওই মন্দিরের একটা ঘটনা আছে এখানে, দ্যাট বোথ ফিল্ডিং অ্যান্ড আজিজ দে এক্সপিরিয়েন্স। মন্দিরে ওই পুরোহিত ঘন্টা বাজছে, রাধাকৃষ্ণের পুজো হচ্ছে ইন দ্য estate of Mua, and সেখানে, sorry, Mao, in the estate of Mao, the Lord is, or the God is Krishna, and at certain moment of time, the Purohit is thinking himself that he is Radha, he is outside Krishna, and at certain moment, or he is the worshipper of Krishna, and at certain moment he thinks himself to be the Lord himself, and he accepts everyone. So this acceptance and rejection, that is the philosophy. While Aziz is representing the class, Godbole and the Hindu god is representing the philosophy that India is. The philosophy of acceptance and rejection. Acceptance and rejection. It accepts everyone from inside, and then it looks at them from outside. সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করবে, বাট সবাইকে একদিন না একদিন ফিরে যেতেও হবে। নো অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ পার্মানেন্ট। অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, বা সেই অ্যাকসেপ্টেন্সের মধ্যে একটা অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে ভিতর থেকে অ্যাকসেপ্টেন্স, একটা বাইরে থেকে অ্যাকসেপ্টেন্স। এই ইউনিফিকেশনটা এখানে মারাত্মকভাবে কাজ করে, যে ফিলোসফিটা হিন্দুইজমের ফিলোসফি, দ্য ফিলোসফি অফ ভক্তি, the philosophy of Bhakti movement, where Chaitanya sometimes he recalled himself to be the soul of Krishna, and sometimes he said that he was Krishna himself. Sometimes he was outside the idol, sometimes he would think that he is unified with the idol. This is the philosophy of Bhakti movement. That philosophy is what India imbibes. The original Vedic philosophy, I would not call Hinduism, but the original Vedic philosophy of unification and separation. Unification and separation. The permanence is not in acceptance, but the permanence is in the whole process of acceptance and rejection. যারাই এসছে এখানে বাইরে থেকে, তারাই এই জায়গাটায় অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, বাট কোথাও গিয়ে দ্য কান্ট্রি হ্যাজ রিটেইনড ইটস অরিজিনালিটি। সেই জায়গায় থাকলে, যখনই তুমি তার অরিজিনালিটিটাকেই চেঞ্জ করতে চাইছো, তখন তো তোমাকে রিজেক্ট করবেই। The colonizers, they were trying to manipulate the originality. That's why they were rejected. এই ফিলোসফিটা আছে, দ্য ফিলোসফি অফ ইউনিফিকেশন অ্যান্ড রিজেকশন। না কেন, রুটি করো। And then again, the model of India, এই আর একটা থিম এখানে কাজ করে। What is the model? Model means the mystery, যে মিস্ট্রিটা আমরা কেভে পাচ্ছি, এই যে ফিলোসফিটার কথা বললাম, the mysterious philosophy, that is the continuous philosophy of acceptance and rejectance. হুম। আর কি আছে, ওই ধরো colonialism, negligence of the British towards India, এই থিমগুলো এখানে আছে। সিম্বল হিসাবে কি কি থাকতে পারে? সিম্বল একটা তো মারাবার কেভস, ওই it's about again, it symbolizes the philosophy that India is. কাউকে accept করতে পারছে, like Mrs. Moore, she could accept the thing, or she was positively changed, and then again Adela, who could not accept. Okay, so these are the things, এই জিনিসগুলো বারবার ফিরে আসছে। So I hope
uh, ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, এই নোভেলটা হয়তো বুঝতে পেরেছিস। এবং এখান থেকে জেনারেলি যে কোয়েশ্চেন গুলো আসে সেগুলো হচ্ছে ওই একটা হচ্ছে ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ কলোনিয়ালিজম, এটা মেইনলি যে কোয়েশ্চেন গুলো আসে একটা হচ্ছে ডক্টর আজিজের ক্যারেক্টার আসতে পারে, ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন ডক্টর আজিজ এন্ড ফিল্ডিং আসতে পারে, দ্য মারাভার কেভ ইনসিডেন্ট এটার একটা ক্রিটিক্যাল রিভিউ আসতে পারে, দ্য ফিলোসফি অফ অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড রিজেকশনস এটা আসতে পারে, আর নোভেলটাকে ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ কলোনিয়ালিজম আসতে পারে, ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ আদারিং, অর ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ মার্কসিজমটা আসবে না, বাট কলোনিয়ালিজম এই দুটো ক্ষেত্রে আসতে পারে। ওকে। এন্ডিংও তো আসতে পারে স্যার। হ্যাঁ, এন্ডিং, হ্যাঁ এন্ডিং। এন্ডিংটা আসতে পারে, বাট এন্ডিং এর জন্য তোকে ওই যেটা বললাম যে দ্য ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন ডক্টর আজিজ এন্ড ফিল্ডিং এই কোয়েশ্চেনটার মধ্যেই এন্ডিংটা অনেক বেশি আসবে। অ্যান্ড এন্ডিং এর কোয়েশ্চেনটা দিয়েই তোকে শেষ করতে হবে যখন তুই কলোনিয়ালিজমের কথা বলবি বা আদারিং এর কথা বলবি, এই কনসেপ্ট গুলো, এই ক্লাস কনফ্লিক্টের কথা বলবি, এই কোয়েশ্চেন গুলো এলে এগুলো দিয়েই তোকে শেষ করতে হবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ হোয়াট অল অ্যাবাউট দিস নোভেল ইজ। বুঝতে পারা গেছে কি রাকেশ, নোভেলটা বুঝতে পেরেছিস? ইয়েস স্যার। বাট যেখানে স্যার যেখানে একটা দুটো স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার, ওইটা আপনি হ্যাঁ, রেকর্ডিংটা বুঝতে বন্ধ পেরেছি। করার পর জিজ্ঞেস করেন। কেন রেকর্ডিং বন্ধ করার পরে কেন? ইউ মে আস্ক। তো ভালো রেকর্ডে থাকবে আনসার গুলো, আস্ক। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, আপনি যে স্যার বলছেন কি মানে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া একটা মার্কসিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ ডেফিনেটলি রয়েছে। হুম। স্যার ক্লাস স্ট্রাগলটা স্যার ওটা বেসিক্যালি ইকোনমিকের জন্য আছে না কালচারাল ডিফারেন্স? না, দেখো এখানে একটা কথা বলি, ক্লাস আর কালচারাল স্ট্রাগল দুটো কিন্তু কোথাও গিয়ে মার্কসিস্ট থিওরিতে বা তুমি যদি কালচারাল স্টাডিজের থিওরিতে বলো সেটা রিলেট করে। কেন? প্র্যাকটিক্যালি ইট বিগিনস উইথ আ ক্লাস কনফ্লিক্ট, দ্য ক্লাস কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য colonizers and the colonized, তাই তো? অ্যান্ড সেখানে কালচারাল কনফ্লিক্টটা কখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে? ওয়েন দ্য colonizers they want to dominate over the colonized, making their culture as a device, stating that they are or they have a superior culture and therefore this culture should be imposed upon the colonized. They use culture as a device to rule upon the colonized or to establish their superiority upon the colonized. So therefore, in the class struggle, they make culture a weapon. বোঝা গেল জিনিসটা? ইয়েস স্যার, ইয়েস। আর আর স্যার একটা স্যার কোশ্চেন বলছিলাম স্যার, এই যে নভেলটা আমাদের হু ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট, ইজ ইট ফিল্ডিং অর আজিজ? you know, if anyone is protagonist in this novel is India itself. ইন্ডিয়া ইটস। বাট স্যার যখন আমি নোবেলটা পড়লাম আর স্যার যখন আপনার কথাগুলো শোনার পর কোথাও না কোথাও আমার ফিল হচ্ছে কি দ্যাট মোর দেন ফিল্ডিং, মোর দেন আজিজ, ফিল্ডিংকে একটা ভালো লাইটে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। Obviously মেবি হি গেট সাম লিটল বোট you know, মোর। Fielding imbibes the spirit of Foster himself. Because not all, এই যে আগের দিন আমি একটু বলছিলাম যে why it is called a passage, why it is not called a Broadway to India or a opening to India, but it is called a passage. So what is a passage? Tell me. A passage is obviously a narrow space, isn't it? ইয়েস। And that narrow space is the opening between the culture or the class of the colonizers and the class and the culture of the colonized, ব্র্যাকেটে ইন্ডিয়া। তাহলে এই স্পেসটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সবাই ঢুকতে পারছে না। কে ঢুকতে চাইছে? ফস্টার ঢুকতে চাইছে, বিকজ ফস্টার ইজ সিম্প্যাথেটিক টুয়ার্ডস দ্য ইন্ডিয়ান্স, অ্যান্ড ফস্টার also accepts, or Foster also becomes sympathetic towards those colonizers who
somehow shows a kind of bravery or a lineage or a supporting tendency towards these people. And here, Fielding is much focused because Fielding imbibes the spirit of Foster himself. হুম এই জন্য ফিল্ডিং এর চোখ দিয়েই এটা দেখা হচ্ছে। ফিল্ডিং ইজ দ্য ওয়ান হু ইজ লিভিং দ্য হোল থিং ইন দ্য নোভেল। বাকিরা সবাই কোনো ফেজে আছে, বাট পুরো ফেজটা জুড়ে একমাত্র ফিল্ডিং আছে। যদি ইয়েস পয়েন্ট অফ ভিউ বলিস নোভেলটার, তাহলে দেখবি দ্য ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ ফিল্ডিংস পয়েন্ট অফ ভিউ। ফিল্ডিং এর চোখ দিয়েই যেন আমরা বারবার দেখছি মনে হচ্ছে। সব ন্যারেটিভ ফিল্ডিং এর দেওয়া না, থার্ড পার্সন ন্যারেটিভ প্রচুর আছে, কিন্তু সেই থার্ড পার্সন ন্যারেটিভ গুলো পড়ে আমার মনে হবে somehow I would feel that it is Fielding who is looking at the whole thing, because it is not being written. That is the politics of representation, you know. Who is writing, how the author becomes important, how the origin and belonging of the author become relevant. If this same topic was discussed by an Indian, the whole point of view would become very different. রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে পড়ো, যদি অন্য কিছু না পড়তে চাও জাস্ট ঘরে বাইরে পড়ো। The Home and the World, where an Indian woman tries to reach outside from the Eastern, or I would say from the Indian carton system to the Western world of freedom, and how she looks at it. Look at her point of view. চেঞ্জটা অবভিয়াসলি ধরতে পারবে। দুদিক থেকে তাকালে একই জিনিসকে একরকম লাগে না, লাগে কি? ঘরের ভেতর থেকে বাইরের দিকে তাকাও আর বাইরের থেকে ঘরের দিকে তাকাও, পার্সপেক্টিভ দুটো আলাদা হয়। সো হিয়ার ফিল্ডিংকে বারবার প্রোটাগনিস্ট মনে হওয়ার কারণও এটা। এবং যখন যদি এই কোয়েশ্চেনটা আসে, তখন তোমাকে এইটাই এস্টাবলিশ করতে হবে যে ফিল্ডিংকে বারবার প্রোটাগনিস্ট মনে হয় এই কারণে। But if someone or something is protagonist in the novel, is India itself, the country, its population. The persons are no more individuals, but at certain point of time representing the class which constitute the population of India at a certain point of time, the colonizers and the colonized. বোঝা গেল জিনিসটা? ইয়েস স্যার ইয়েস আর কিছু? না সম্পিতা, স্যার আপাতত স্যার এই টেক্সট থেকে তো কিছু নেই any question? না স্যার। টেক্সটটা বুঝেছিস তো? এই যে 3টে ক্লাসে যে পড়ালাম, আশা করি টেক্সটটা বোঝা গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, রঞ্জিত, এনিথিং? রঞ্জিত, যাই হোক, রঞ্জিতের বোধহয় অডিও প্রবলেম করছে। সো হাউএভার দিস ইজ অল ফর নাও, এখনকার মতো এটা থাক। নেক্সট ক্লাসে আমি বলেই দিলাম তোদের দলিত অ্যান্ড কাস্ট নিয়ে পড়াবো, ঠিক আছে? অ্যান্ড মেবি আমি ওই আজকে 5 তারিখ, 7-8 তারিখ নাগাদ একটা ক্লাস নেবো, তারপরে 10 তারিখের পরে নেবো, ঠিক আছে? কেউ আমাকে 8 তারিখ সকালবেলা একটা রিমাইন্ডার দিয়ে দিস, 8 তারিখ বিকালে একটা ক্লাস নেবো, ওকে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা। হ্যাঁ।